गेम शो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों आप जी का निघा स्वागत हैगा। बैसाखी शुरू हुई हैगी आ पिछले महीने भी और अप्रैल का महीना सारा तकरीबन अप्रैल खत्म भी हो जाएगा। बैसाखी चलती रहेगी। 23 तरीक को आप थानू जस्ट TV के उत्ते नगर कीर्तन दिखाने जा रहे हैं जिहड़ा मैनहैटन तो लाइव दिखाया जाएगा। हर साल ये असीं नगर कीर्तन दिखाते हैं और हर गुरु घर दे विच ये बैसाखी मनाई जा रही हैगी आ। इस तो पहला कि आप तुहानू उन्हां गुरु घरां दे विच लैके जाइए जिथे बैसाखी सैलीब्रेट हो रही हैगी आ। इंडियन कौंसलेट मैनहैटन के अंदर अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर पहुंचे। परवाह क्यों? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा 131वां मनाया गया और इस मौके पर विशेष तौर पर श्री गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क अशोक माही जिहड़े प्रेजिडेंट ने इस वेले गुरु घर दे और उन्होंने नाल बलवीर चौहान और होर सारे जिन्हें भी बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी तो सारे मैंबर उत्थे इकट्ठे होए और बाबा साहब नूं अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हों ये जन्म दिहाड़ा मनाया। आओ मारते हैं नज़र, चलते हाँ इंडियन कौंसलेट मैनहैटन। आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. We are privileged that on this August occasion today we have our Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar with us. Namaste to all of you. Each year we gather in this hall to celebrate Ambedkar Jayanti, to remember Baba Saheb's contribution as a maker of modern India. But this time it is special and truly special, for we have with us our Honorable External Affairs Minister as chief guest in this function, in this Jayanti celebration. New York and in the United States in a community that has given us reason as we celebrate our Azadi Ka Amrit Mahotsav to rejoice our myriad languages and culture. In the last few months we've celebrated Sindhi language, Tamil language, Rajasthani language and Punjabi culture. In the days to come we look forward to celebrating several other major languages of India as part of our India at 75, to build a cultural understanding with people here, and also at the same time to illuminate our idea, our objective of Ek Bharat, Shreshth Bharat. मैं अपनी संस्था की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्पेशल धन्यवाद करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का जिनकी तरफ से डॉक्टर जयशंकर जी आए हैं। ये काफ़ी इंडिया वालों के लिए, इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण डे है कि ऐसे इंसान ने इस दिन जन्म लिया जिसने कि इंडिया की नौहार बदल दी, इंडिया का नक्शा, इंडिया का रहने का ढंग, इंडिया का काम करने का ढंग, जो मॉडर्न इंडिया है उसकी नींव रखी। मैं अपनी तरफ से और जो मेरे साथ संस्थाएं हैं उनकी तरफ से आप सबको बाबा साहब के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं अपनी तरफ से श्री गुरुदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क एंड बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से
आप सबको और समुच्ची मानवता को, पूरे वर्ल्ड को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 131वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। And especially so because we are now marking 75 years of India's independence, our Azadi Ka Amrit Mahotsav. The legacy that he as the architect of India's constitution, which he bequeathed, has actually become even more valuable with the passage of time. Today, Dr. Ambedkar's vision, Dr. Ambedkar's aspirations, they are actually the blueprint that will guide us as our nation moves towards the centenary of our independence. This is also a time when not just in India, but actually the world is once again debating the virtues of democracy. And at this time, Dr. Ambedkar's views provide a compass for clarity and for action. As a lifelong crusader against justice and oppression, Baba Saheb linked freedom to equality, to social emancipation, and to women empowerment. He thought beyond orthodox politics to advance the real meaning of democracy. His egalitarian ideas, based on philosophical and moral reasoning, helped to fashion India's constitution, and you all know that he was the chairman of its drafting committee. And as independent India's first law minister, he played a stellar role in framing laws that corrected age-old social ills, while guaranteeing human rights to the underprivileged and the poor. We shall always be indebted to Baba Saheb for his seminal contribution to the making of modern India. Yes. And the vibrancy of our harvest festivals make our lives ever joyful and happy. But these are all reflections of our heritage, history and aspirations. And Dr. Ambedkar, in many ways, is a very profound symbol of that. So as we celebrate our Azadi Ka Amrit Mahotsav, our festival of freedom across the world, we seek your wholehearted support and participation in making it a success. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 130 ਸਟਰੀਟ ਲਿਬਰਟੀ ਐਵਨਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੁਈਨਜ਼ ਵੂਮਨ ਮਾਰਚ SQWM ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਬਨ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਾਇਨਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਮਿਹਰ ਕੋਹਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। Ribbon cutting ceremony. We're so grateful to have all of you here today to celebrate such an important milestone with all of us. My name is Nirmala Singh and I'm a founding board member of South Queens Women's March. As many of you know, we were founded a little over 2 years ago at the height of the pandemic to curb gender-based violence in South Queens. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Shri Ganeshaya Namah Om Hang Hanumate Namah.
Oh Allah, thank you for bringing us together today to celebrate the opening of this beautiful space. You are An-Nur, the prime light. Please fill this space with your light and guide this group in their work for the community. And Father, I pray that you would even send more people to come and to help with the organization, God. I pray, Father, that in time to more and more, not just in Queens, but across the nation, across the lands, in the name of Jesus. Women that you have a great deal of opportunity to help. The Aqualia Foundation is a well-founded foundation. They support a lot of national and international organizations like Feeding America and the Global Food Bank, and each of the directors, and there are 5 of us, and the main director is a woman named Gwendolyn Sondheim, who is the daughter of Marion McMillan. Connect my community to what I do in my professional world, and this is it. So I'm so excited to be here. Well, thank you. How proud I am to be your sister. How proud of you I am to have watched you grow over these years. How proud I am of you to know where your heart has always been, and now look where you are. Lovely ladies, you have empowered and amplified the voices of diverse women across this borough, connected neighbors with important resources, and advocated fiercely for gender and racial justice. Your work has been so critical, particularly throughout the COVID-19 pandemic, when so many of the challenges facing our neighbors and community were worsened because of our own underserved conditions. Challenges around cultural competency. I remember chairing one of the first hearings, and I know you followed up right after me, on the SVD unit, the Sexual Victims Division unit, that did not treat women in our community with the respect and dignity that they deserved. When they went down to be interviewed after encountering violence, they would be treated by police officers, and I'm not saying all police officers, but certainly police officers needed training in this area, and they would ask these ridiculous questions and then send them off to local precincts right in the neighborhood where perhaps the attacker lived a block away. The South Queens Women's March, and a privilege to be celebrating a ribbon cutting for their new office, which looks amazing, by the way. I was just looking around and observing all of the bright colors and decorations and everything. This is really a remarkable milestone, and I just really want to congratulate you ladies. It's so important to acknowledge that South Queens Women's March is an organization that is turning pain to purpose, that is turning pain into healing, that is putting resources into a community that has been left behind and forgotten about. This march has been the best thing that happened to me. I'm part of a community, and I have sisters to help me through any challenges. Warm welcome, Aminta Kilawan. My name is Aminta Kilawan Narayan, and I'm the founder and director of this amazing organization. I wandered in life. I never left New York. Tried and true New Yorker, never left. But my heart was always restless for something. I've been a community organizer for over a decade now, and I've worked on so many issues, but none felt as close to my heart as gender justice and women's empowerment. As a survivor of dating violence myself, I would look around my community and see eyes that lost their sparkle because they no longer wander. When I think about SQWM, South Queens Women's March, I think about, like Deb said also, the best thing that's ever happened to me aside from my husband. Sarva Mangal Mangalye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Om Jayanti Mangalaka Om Shakti and this means may there be power. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗਸਟਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿਮਨ ਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਦੀਪਕ ਧੀਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 PM ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਟੀਮੋਰ ਵਰਜੀਨੀਆ। ਸਿਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਤਕੇ ਖੇਲੇ ਗਏ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਲਟੀਮੋਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਅਰਫੌਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋਹਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਜੀਨੀਆ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਹਾਨ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 20 ਜਾਂ 30 ਕੋਈਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਬਨ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਬਨ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 323ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਬਰ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਬੈਣੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੋ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਰਜਨਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕ ਬਾਠ ਹੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ info@justbroadcasting.com ਜਾਂ deepak@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।